Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation. This is me, 𝗁𝐶𝐻 𝐿𝐼𝐻 from this Academy. So, welcome back to another recent exam model discussion for you guys. So, yes, I hope all of you are having a really good time and all of you are staying healthy and safe, and your preparation is going well as well. So, you might feel like that my sound is a little bit cracky because I'm having kind of like a sore throat, so I hope it's okay. If it is not clear, do let me know in the comment sections, okay? Yes, so ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാർഡ് a 70-year-old patient ആണ്, and the patient is recovering from pancreatic surgery. Okay, so you are visiting the patient to take the vitals of the patient and then discuss few things regarding the recovery and management and everything. The main context is the patient has a drain tube attached to the patient, so the patient definitely will have some questions about എന്തിനാണിത്, what is the purpose of it എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് questions ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, and you're explaining the purpose and the requirement, why it is attached, അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആസ് എ ഹോൾ വളരെ നല്ല ഒരു കാർഡായിരുന്നു ഇത്. എക്സാമിന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പോയിന്റ്സും കവറേജും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു കാർഡാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലും സ്പെക്കുലേഷനിലും ഒക്കെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന കാർഡ്സിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഇതിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളായിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമിലാരിറ്റി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ നല്ലോണം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് യു ആർ യൂസ് ടു ഇറ്റ്, യു ഹാവ് ബിൻ പ്രാക്ടീസിങ് ഡൂയിങ് ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസുകളും പാറ്റേൺസും ഫോർമാറ്റ്സും ഒക്കെ സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും. യു ബി ലൈക്ക്, ഓ യെസ്, ഐ നോ ദിസ്, ഐ ഹാവ് ഡൺ സിമിലർ കാർഡ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരുമ്പോൾ ദെൻ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് എനിമോർ, അല്ലേ? ബിക്കോസ് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു യുവർ ഗുഡ് ജോബ്. യെസ്, so I will just tell you an overview about എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, so yes, good evening everyone. I hope all of you are having a really good time. Good evening all of you. So എങ്ങനെയായിരിക്കും ലൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ, as always I'll be showing the card on screen and definitely I'll be having 3 minutes preparation time. 3 minutesൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം. Number 1, understand the context and prepare your opening statement. Number 2, your initial assurance has to be prepared. Number 3, your action verbs and the expansions. Number 4, your keywords and synonyms. Number 5, how to end each task. Number 6, the transitions. Number 7, the different phrases and synonyms and the sentences that you have learned, where to use it, when to use it, how to use it, and lastly the conclusion. ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ആൻഡ് ഐ എം പ്രിറ്റി ഷ്യൂർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ലൈവ് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലേ. ബട്ട് ഇഫ് പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ യു ഗൈസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ അതർ മൈ റെഗുലർ വ്യൂവേഴ്സ്. നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്ഥിരം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും തോറും നിങ്ങൾക്കത് ഫിക്സ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ യു വിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഇറ്റ്. ദ മോർ യു ലിസൺ ടു ഇറ്റ്, ദ മോർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഈസി ഫോർ യു ടു മെമ്മറൈസ് ആൻഡ് ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 8 കാര്യങ്ങൾ വേണം ഇപ്പം ഞാൻ തരാൻ പോകുന്ന 3 minutesൽ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ആർ റെഡി. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഡിസ്കഷൻ. സോ യെസ്, ഓവർ ടു ദ സ്ക്രീൻ. യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ദ കാർഡ് റൈറ്റ് നൗ ആൻഡ് റിമെമ്പർ യു ഹാവ് 3 minutes.
Yes, welcome back everyone. I hope you have gone through the card and you have noted all the points and prepared the 8 points that I have told you. So let's start with the discussion of each points one by one. Welcome back everyone. I hope you have gone through the card. Okay, so now you can see the setting is given here as hospital ward, and in the background information you see a 70-year-old patient who is recovering from pancreatic surgery. You have come to take their vital signs and assess their recovery. The patient has a drain tube attached and may have some concerns about pain and the tube. And your first task is to confirm the reason for the visit. Check vital signs, wound dressing, drain tube site, etc. Okay, so find out how the patient is feeling. So this is an overall idea. ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് എന്നുള്ളതല്ല. അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു വി ഹാവ് 2 types ഓഫ് നോൺ കേസസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ 2 കാറ്റഗറീസിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയും ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് വേർ ദ നേഴ്സ് knows the patient but the patient does not know the nurse. നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിന് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ നേഴ്സ് ആരാണെന്നോ അവരുടെ പേരെന്താണെന്നോ അറിയാത്ത കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് വെയർ നേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം നോ ഈച്ച് അതർ. 2 പേർക്കും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാവുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. സോ വാട്ട് ഡു യു ഗൈസ് തിങ്ക്? ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഇത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതായിരിക്കുമോ അതോ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കുമോ? പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ദ കോമെന്റ് സെഷൻസ്. And if you do feel like my voice is not audible, please do let me know in the comment section, okay? I can see Anita is saying sound is not clear. Could others also comment? Like, so we can understand whether it is a common problem. So yes, let me know in the comment section, okay? And also please do comment which category. I'll give you a few seconds time. So when you read the context, you can understand you are seeing the 70-year-old patient. Okay, വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ. യു ഹാവ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ എന്നോ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ പേഷ്യൻ്റ് എന്നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദിസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോൾസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് നോൺ കേസ്, വിച്ച് ഈസ് ദ നേഴ്സ് ഹാസ് ദ ഡേറ്റ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നോ ഹു ദിസ് നേഴ്സ് ഇസ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം കോൺവെർസേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ടൈം കോൺവെർസേഷൻ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? യു ഹാവ് ടു introduce yourself. You have to say who you are and you have to confirm and verify the details of the patient and then do it. Yes, as Sanchukta has commented here, this is the first category for sure. So now let's hear one introduction that you can try here. So say for example the patient's name is David in the vicharikata. Yes, Simi, it is first category. Shari, correct ana first category ana. Yes. Okay, so my voice is audible. Okay, thank you, Sanchukta. So yes, Manchu said it is first category. Very good. So all of you understood what is this first category, second category എന്നുള്ളതല്ലേ. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നോൺ കേസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണോ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനും പറയാം കേട്ടോ. Say it aloud. So this is like this. Hello, good morning, Mr. David. My name is Richa. I'm one of the registered nurses working in this hospital. I'll be taking care of you today. I am here as advised by the doctor to check your vital signs and dress your wound and your drain tube site. So how are you feeling today, Mr. David? This is one way of doing it. So even what I did is I started my introduction, my opening statement with the greeting along with the patient's name. That is fine. അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ടോക്കിംഗ് ടു ദിസ് പേഴ്സൺ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഒരു കോമൺ സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ സെൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. വെരിഫൈ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, വെരിഫൈ ഒക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു സമാധാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ഗ്രീറ്റ്, hello, good evening. My name is Richa. I'm the registered nurse on duty today.
Are you Mr. David? എന്ന് ചോദിക്കാം. Or for the verification, could you please tell me your name? Could you please verify your name for me? എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താം. അതിനുശേഷം പറയാം, so I'm here as advised by the doctor to check your vital signs and to dress your wound and the drain tube site. So how are you feeling today? So before I start, I would like to know, how are you feeling today? So that is the entire first task. I hope it is clear to you guys. So please say it aloud. Okay, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളും പറഞ്ഞു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്കും ആ സെൻറ്റൻസ് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ചെയ്തത് I am here as advised by the doctor എന്നൊരു ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് ആസ് നിങ്ങളുടെ ഗോ ടു ഫ്രേസ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ്. വെൻ you are there to check the vitals or do the dressings or give some medication or to discuss anything. നിങ്ങളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് ചെന്നിരിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് എന്ത്, I am here as advised by the doctor to. അതിനുശേഷം എന്താണോ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ചെക്ക് വൈറ്റൽ സൈൻസ്. ചെക്ക് എന്നുള്ളതൊരു വേർബാണല്ലേ. ആ ഒരു വേർബിൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, ടു ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ടു ചെക്ക് ദ വൈറ്റൽ സൈൻസ്. സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. Okay, so I'm here as advised by the doctor to check your vital signs and dressing എന്തായി മാറ്റുക, and to dress your wound. ഡ്രസ്സിങ് മാറ്റി ഡ്രസ്സ് എന്നാക്കുക, ING ഫോം മാറ്റുക. അതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് V1 ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡ്രസ് യുവർ വൂണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ് സൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ഐ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം, ലെറ്റ് മീ നോ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ്, ഓർ ടെൽ മീ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ. ഓക്കെ, ബിഫോർ ഐ സ്റ്റാർട്ട്, ടെൽ മീ how are you feeling today. So this is the overall first task explanation. I hope it is well clear for you guys. If yes, let me know in the comment section. Okay, so confusions ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. You need to be very clear about it. So make sure that it is clear. If you have any questions about categories or ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ let me know in the comment section. I'll explain that to you. Okay, so now let's move on to the next point, which is reassure the patient about pain. So how are you feeling today ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടാസ്കിൽ നമ്മൾ പെയിനെ പറ്റി റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ കോമൺ ആണ്, കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൗ ആർ യു ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത്, യെസ് I am a little worried about the pain I'm experiencing because it is painful for me. Is it normal? എന്നൊരു ചോദ്യം പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് really really high. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് 3 മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം, ഓക്കെ പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പേഷ്യൻ്റ് പെയിൻഫുൾ ആണ്, പെയിനൊക്കെ നോർമൽ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു ആർ പ്രിപ്പയറിങ് യുവർ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നൗ. കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ട് റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. പെയിൻഫുൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓ ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ പെയിൻ. സിമ്പിൾ, കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണല്ലേ. എന്താ നമ്മൾ പറയാറ്, ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ പെയിൻ. ബട്ട് if it gives you any peace of mind, റീഅഷ്യൂറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രേസ് ആണല്ലേ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതിനകത്ത് പ്രപ്പോസിഷൻസും വേണ്ടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരണം. അത് മാറിപ്പോകരുത്, മാറിപ്പോയാൽ അത് ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യും. സോ മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്, ഐ എം സോറി ടു സേ ദാറ്റ്, ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ പെയിൻ, but if it gives you any peace of mind, I reassure you that this pain is common, or it is common to experience pain, or it is usual to experience the pain. It is not unusual to experience pain. Not unusual എന്ന് വെച്ചാൽ common ആണ്. Okay? Don't worry. I will inform the doctor about this. ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം. Then the doctor will give you appropriate antibiotics and pain relief medication.
ആ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് കോമൺ ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ പേടിക്കണ്ട, കോമൺ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേദനയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ അറിയിക്കാം. ഐ വിൽ ഇൻഫോം ദ ഡോക്ടർ റൈറ്റ് അവേ. ആ റൈറ്റ് അവേ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് എന്നൊരു സൂചന പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് മോർ ഹാപ്പി. ഓക്കെ, യെസ്, ദ nurse is listening to my problems and the nurse is making these sudden changes or sudden requirements that I need. So that will actually help to build your relationship with the patient, understanding and incorporating patient's perspective, appropriateness of language. Okay, so just ഒരു വാക്കാണ്, രണ്ട് വാക്കുകളാണല്ലേ, right away. I'll inform the doctor right away. റിമെമ്പർ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മളൊരു ഇത് കൊടുക്കുകയാണ്, റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യണം, ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറിനെ അറിയിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ആ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നുള്ളതിന് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ളൊരു വാക്കാണല്ലേ. സോ യു ആർ സെയിങ് ഐ വിൽ ഇൻഫോം ദി ഡോക്ടർ റൈറ്റ് അവേ ആൻഡ് ദി ഡോക്ടർ വിൽ ഡിസൈഡ് ആൻഡ് ഗിവ് യു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് പെയിൻ റിലീഫ്. സോ ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു? I hope that is okay with you. എന്ന് പറയുമ്പോൾ the patient will be like, yeah, that is okay with me. That is how you can do reassure the patient about pain, common, inform doctor, appropriate antibiotics, pain relief, etc. What is the next point? Advise the patient to communicate pain to doctor, pain levels, when, area, etc. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും? പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഈ വേദനയെ പറ്റിയിട്ട് ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പെയിൻ ലെവൽസും എവിടെയാണ് വേദനയെന്നും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വേദന വരുന്നെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അഡ്വൈസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്നൊരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക്, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ മോർ അബൌട്ട് യുവർ പെയിൻ? ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ ഗീവ് യു എ പെയിൻ സ്കെയിൽ വെയർ 0 is no pain and 10 is the worst pain, could you please rate it? എന്ന് പറഞ്ഞ് പെയിൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യനും where do you experience the pain അല്ലെങ്കിൽ when do you experience the pain എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് റോങ്. ഇവിടെ അതല്ല, നിങ്ങളവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയല്ല, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഡോക്ടറിനോട് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻഫോം ചെയ്യാം, ഡോക്ടർ വന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെയിനിനെ പറ്റിയിട്ട്, പെയിൻ ലെവൽസിനെ പറ്റിയിട്ടും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നും എവിടെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്ന് ആരോട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഡോക്ടറിനോട് പറയണമെന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോട് നിങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, so you should simply tell like this, and Mr. David, I highly recommend you to communicate to the doctor about your pain. So please tell him about your pain levels, when you experience the pain and where you experience the pain, so the doctor will be able to do the needful. So the doctor will be able to do the needful must ആയിട്ട് പറയാം, because that is a closure. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന ടാസ്കിന് ഒരു ക്ലോഷർ കൊടുക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. So that is needed. Okay, so let's see how I have constructed that statement. Please have a closer look here. Advise the patient. Advise എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് എന്തൊക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം? I recommend, I suggest, it is advisable എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ. പിന്നെ അഡ്വൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം പറയാറ്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഫ്രേസ് given your condition or given the circumstances എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും മാറ്റി പിടിച്ച് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകും. സോ യു ക്യാൻ സേ given the circumstances it is advisable. അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ വെർബിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ എന്ന് മാറ്റുന്നു. സോ given the circumstances it is advisable to communicate, or communicate എന്തായിട്ട് മാറ്റാം? To talk എന്നാക്കാം അല്ലേ. To talk about your pain to the doctor. So when he is here, please explain about your pain levels, when you experience the pain and where you experience the pain. Therefore, or as a result, the doctor will be able to do the needful, or the doctor will get a clear understanding about the situation and he can do the needful എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ആണോ? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്. ഞാനിങ്ങനെ സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ പ്ലീസ് സേ ഇറ്റ് അലൗഡ്. ഓക്കെ, അലോങ് വിത്ത് മീ നിങ്ങളും അത് ഉറക്കെ പറയുക, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ലേണിംഗ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളും ആ സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞ് ഐ ഓൾവേസ് റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം തിങ്. ഈ ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഈ മെൻ്റൽ ഫ്ലുവൻസിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു കാര്യം കേട്ടു, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കേട്ടു, അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടു. സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കും, നമ്മളത് എഴുതി വെക്കും.
പഠിക്കും, നമ്മളത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കും. ബട്ട് the more you need is, or what the thing that you need more is your physical fluency. അത് കൂടുതൽ പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യമായിട്ട് കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ more you speak about it, you will be able to talk very fluently, very spontaneously. You will not stammer, you will not get stuck. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് ശീലിക്കാം. ഓക്കെ, so that is with your second task. Now let's move on to your third task. Explain about drain tubes. എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് അല്ലേ. കാരണം ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ്. സോ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് വേണം. അത് മാത്രമല്ല ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ട്രാൻസിഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ അവിടെ തന്നിട്ടുമില്ല. സോ വാട്ട് ഷുഡ് യു ബി ഡൂയിങ്? ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ട്രാൻസിഷൻ അവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓർ വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ വെദർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ട്രൈയിങ്. ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദ ഡോക്ടർ അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. വിൽ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? ചോദിക്കുന്നു. പേഷ്യൻറ്റ് സെഡ് യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു മീ. ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ ലൈക്ക് 1-2 സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക. പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാൻ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ഓക്കെ, സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാം. സോ ദെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് യാ, ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ദിസ് ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ്, ലൈക്ക് വൈ ഡു ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻറ്റ് ചോദിക്കാം. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു ആർ ഗിവൺ ദ ചാൻസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, വിച്ച് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ് ആൻഡ് why it is important in this case. Okay, so let's look at that task. Explain about drain tubes. Remove fluid built up, prevent infection, promote healing. Remove, prevent, promote. മൂന്നും എന്താണ്? verb formats ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ to remove, to prevent, to promote. Okay, inform about drain. Standard for the surgery, which means standard surgical procedure, or you can say it is standard for the surgery എന്നുള്ള പോയിന്റ് അത് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ് ആസ് ഹീലിംഗ് പ്രോഗ്രസ്സസ്. അത് നമ്മളൊരു അഷുറൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്, പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങളൊരു ഹീലിംഗ് ഒന്ന് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു അഷുറൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ വിൽ വി ഡു ദാറ്റ്? സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ്സിന് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. എക്സ്പ്ലെയിൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം? I will explain about drain tubes to you. Or I will break it down to you. I will take you through the explanation of drain tubes. Or I will detail it to you. I will brief it to you. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ. സോ അതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊരെണ്ണം ഒരു ടോപ്പിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ എടുക്കുക. Then you can say drain tubes are used to remove fluid build up. എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? റിമൂവിൻ്റെ മുന്നിൽ to ആഡ് ചെയ്യുക. സോ ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ്സ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. ആർ എന്ന് പറയണം ബിക്കോസ് ട്യൂബ്സ് ആണ് അല്ലേ. സോ ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് ഫ്ലൂയിഡ് ബിൽഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഹീലിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം. Drain tubes are used to remove fluid buildup. It also helps to prevent infection. It also helps to prevent infection and promote healing. എന്നും പറയാം. Any of these methods would be fine. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എത്രയേ ഉള്ളൂ, ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ ഇതുപോലെ വേർബ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനത്തെ വേർബുകൾ അപ്ലൈ, ഇൻജെക്ട്, അഡ്മിനിസ്റ്റർ, ഇതെല്ലാം വേർബാണ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ വേർബ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആഡ് ടു. So you will definitely get a sentence. Continue to നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും. Then അടുത്ത point, inform about drain. Please don't worry, this is a standard surgical procedure and we will remove it, or it can be removed as the healing progresses. So this is not permanent എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റാണ് നമ്മളവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹീലിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടെ നമ്മളിത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ അത് ടെമ്പററി ആണെന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ സേ, സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, ദിസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ആസ് യുവർ ഹീലിംഗ് പ്രോഗ്രസസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ആസ് യുവർ ഹീലിംഗ് പ്രോഗ്രസസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Do you have any questions? Because you have a default transition given there. Find out any concerns or questions. So that is how you can do it. Okay, so now speaking about find out any concerns or questions, ഒരുപാട് തവണ എക്സാം കാർഡ്സിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റ് ആണിത്.
എല്ലാ കാർഡ്സിലും തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതുമല്ല ഒരു കാർഡിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ 2 എണ്ണം വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവാം. സോ ലെറ്റ്സ് ലേൺ സം ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഓഫ് ആസ്കിങ് ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്തു. ഐ ഗിവ് യു ലൈക്ക് 30 seconds ടൈം. Please comment down some other replacements for do you have any concerns or do you have any questions. എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും? Please comment down everyone. Yes, how can you ask that? Okay, so Jabina has said, do you have any queries? Excellent. Do you have any concerns? Concerns എന്നുള്ള വാക്കിന് നമുക്ക് questions ആക്കാം, queries ആക്കാം. വേറെ ഫോർമാറ്റ്സിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും? Anything else bothering you? Genga, good question. Okay, so anything else bothering you? ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു എന്ന് പറയുന്ന വെച്ച് ആ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു റൈസിങ് ഇൻറ്റൊണേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. എനിത്തിങ് എൽസ് ബോദറിങ് യു? ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ കിടക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനായി മാറുള്ളൂ. Sanchukta has said, do you need any further clarification about your condition? Excellent. Good job. Jibina, do you want me to clarify anything else? Great. Ulas, is there anything I need to clarify with? Beautiful. Good job. So, എത്രയോ നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? സോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? സി യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹിയർ. അഞ്ജലി, ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് യു നീഡ് further clarification? ചെറിയൊരു മാറ്റം നമുക്ക് വരുത്താം. Is there anything else or is there anything that you need further clarification? Okay? Is there anything that you need for further clarification? Simi, is there anything else I need to clarify with you? Beautiful. Surija, is there anything I want to clarify? Excellent. Okay, do you have any further questions? That is another point. Do you have any further question? Is there anything else bothering you? Do you want me to explain anything else to you? Would you like to discuss anything else? Do you have any further questions? ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. So my point is, I have seen students always kind of like stuck with the question, do you have any concerns? ഓക്കെ, ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഒരു ടാസ്കിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് വരാറുണ്ട്. പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. repetitive mode matter. Show that you have that language proficiency. Your sentence construction level is really wow എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ദീസ് ആർ സംതിങ് നിങ്ങൾ ഹാൻഡി ആയിട്ട് ഒരു 5 എണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് എന്നുള്ളത് പല രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ദ റീസൺ വൈ ഐ എം ടെലിംഗ് യു 5 ഇസ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് 2 റോൾ പ്ലേസ് ടു ഡു. ഈ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ മിക്കവാറും ഒരു ടാസ്കിൽ തന്നെ 2, 3 ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 5 എണ്ണം ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ദെയർ. ഓക്കെ. Yes, Sanchukta has come with another statement. Is there anything else you are concerned about? Excellent. Okay? ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടിയാൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയോ എഴുതി വെക്കുകയോ ചെയ്യുക. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓൺവേർഡ്സ് ട്രൈ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ഫോർ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു പിക്ക് വൺ ഫ്രം ഹിയർ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെഡ് ബൈ ഉല്ലാസ് ഹിയർ. സോ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് ഐ നീഡ് ടു ക്ലാരിഫൈ വിത്ത് യു? ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ്, ഓക്കെ വെൽ എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു മീ, സോ ഈസ് യുവർ എനിത്തിങ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ഐ നീഡ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. സോ വാട്ട് ഈസ് മൈ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്? ഔട്ട്ലൈൻ സൈൻസ് ഓഫ് കൺസേൺ ടു വാച്ച് ഫോർ. അതിനർത്ഥം വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അറിയിക്കണം എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ പേഷ്യൻ്റ് സെഡ്, ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ഐ നീഡ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട്? സോ യു ക്യാൻ സേ, ഐ എം ഗ്ലാഡ് യു ബ്രോട്ട് ദാറ്റ് അപ്പ്. പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ. പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങളിതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു. ആ ടാസ്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം? That's a great question. That's a valid question. That's a good question. I appreciate your question. ഇതൊന്നും വേണ്ട. Instead you can say, I'm glad that you brought that up. Or I'm glad that you brought it up. Which means നിങ്ങളത് ചോദിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ആസ്ക്ഡ് മീ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കേട്ടോ. ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ആസ്ക്ഡ് മീ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഐ എം ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് യു ബ്രോട്ട് ദാറ്റ് അപ്പ്.
I will explain to you about some signs you need to be vigilant about, or it is important that you look out for some signs of infection. No, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും മതി. Or direct ആയിട്ട് outline signs of concerns to watch for എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. I would like to explain to you some signs of concern that you need to watch for എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ്. സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഔട്ട്ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് മാറ്റുക. സൈൻസ് ഓഫ് കൺസേൺ ഫോർ വാട്ട് ടു വാച്ച് ഫോർ എന്നുള്ളതിന് അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ്, സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ that you look out for the signs of concerns to watch for, such as increased drainage, unusual odor, or redness around the site. If you notice any of these, please inform the nursing staff. അതാണ് encourage them to alert the nursing staff if these occur, അല്ലേ? So you can say if you notice any of these പറയണം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് any of these എന്നുള്ള പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം. If you notice any of these, please inform the nursing staff. ഇവിടെ alert the nursing staff എന്നാണ്. So yes, you can say that please alert the nursing staff, or you can say please inform the nursing staff, because it is important that we take immediate action to prevent any further complications. Okay, or you can say it could be a sign of infection, so we need to do the prevention requirements, or we need to take care of it immediately to prevent further complications. And the extra point could add it, completely optional, not mandatory. Okay, so ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. We can say please inform the nursing staff because it could be a sign of infection, so we need to take action immediately. It could be a sign of infection. അതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഒരു സൈൻ ആവാം. It could be a sign of infection, so we need to take action immediately. So therefore, please look out for these signs and symptoms എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Then find out any further questions or concerns. Last portion ആയതുകൊണ്ട്, so is there anything else I can do for you? വേറെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാനുണ്ടോ? Or is there anything else you would like to discuss with me? Do you want to talk with me about anything else? Do you want to talk with me about anything else? The patient says, oh, nothing else, everything is clear to me. So you can wind up by saying, I'm glad everything is clear to you, so please take care of yourself. As I explained everything to you, like this drain tube is used for all these things. And then on the point on it is used to remove the fluid buildup, and it will also help to prevent infection and promote your healing. And don't worry, we can remove it as your healing progresses. So Mr. David, with your permission, can I start with the clinical observation, or can I please check your vitals now? In the barnet നിങ്ങൾക്ക് wind up ചെയ്യാം. So ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, I just went to the top point. എന്താണ് ഈ ഒരു ഡ്രെയിൻ ട്യൂബിൻ്റെ യൂസേജ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു. അവിടുത്തെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റീഫ്രേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഏർലിയർ, ദിസ് ഡ്രെയിൻ ട്യൂബ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ്, ടു പ്രൊമോട്ട്, ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു. ടു റിമൂവ്, ടു പ്രിവെൻറ്റ്, ടു പ്രൊമോട്ട്, ആ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡോണ്ട് വറി, വി വിൽ റിമൂവ് ഇറ്റ് ആസ് സൂൺ ആസ് യു പ്രോഗ്രസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് സൂൺ ആസ് യുവർ കണ്ടീഷൻ പ്രോഗ്രസസ്. സോ റൈറ്റ് നൗ can I please start with your can I please start to check your vitals എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ പേഷ്യൻ്റ് വിൽ സേ യെസ് പ്ലീസ് ഗോ അഹെഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാം thank you. Okay, that's it. That's how you can finish the entire conversation. Okay, so I hope it is clear to all of you. Any questions? If you have any questions, if you have any doubts regarding this particular card, please let me know in the comment section. Having said that, it is important that you practice the recent exam cards. കാരണം എക്സാമിന് പോയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കുറേ കാർഡുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ that is not going to do any good for you there. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാം പാറ്റേണിലെ കാർഡ്സ്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ദിവസം അക്കാഡമിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ റീസെൻറ്റ് എക്സാം മോഡൽ കാർഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി തന്നെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ വൗച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. നല്ല സ്കോർസ് 350 ആണ് നമ്മുടെ ഒരു പാസ് മാർക്കെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ 400. ഇന്ന് തന്നെ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്ബിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചതാണ്. ഷീ ഗോട്ട് 430 ആൻഡ് ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹർ.
Okay, this is really good thing that all of you are getting really great scores. അതും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്കോറിനേക്കാളും ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് just because you are following all the recent exam model cards and repeatedly following certain patterns that we are discussing in the speaking club and the speculation everywhere. So please make sure that you pay attention to all these things. Do your daily practice. As I told you, you need your mental fluency and your physical fluency, okay? So do your daily practice, do your part, and we will do the rest of that. Okay, so I hope this session was helpful for you guys and you guys learned everything. ഈ ഒരു കാർഡ് റീസെൻറ്റ് എക്സാം മോഡൽ കാർഡാണ്, വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാർഡാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാർഡല്ല, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാർഡാണ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 people. ഒരു 2 പേരോടെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് എനിക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊരു സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് സീ വെദർ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ. യെസ്, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഐ ഹോപ്പ് എവറിഥിങ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ വാച്ചിങ് മീ. So I'll be back next Tuesday, same time with another exam model card. Until then, take care. Good night, everyone.